thank to the Gopalan sir and Shankar sir, Kamal sir, Siddharth sir. Thank you so much for this opportunity, Shankar sir. Thank you so much. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். இந்தியன் டூ ஒரு ரொம்ப முக்கியமான படம். இது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான மேடை. ஸோ இந்த படத்துலையும் இந்த மேடையிலையும் எனக்கு ஒரு ரொம்ப அழகான இடம் பண்ணி கொடுத்த டைரக்டர் ஷங்கருக்கு நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கணும் சார். ஏன்னா 21 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு உலகத்துக்கே ஒரு கிறிஸ்டபர் கொலம்பஸ் மாதிரி என்னை தூக்கி காமிச்சிட்டார் அவர். ஹி இன்ட்ரடியூஸ் மீ வித் பாய்ஸ் அண்ட் அந்த ஒரு படம் வாஸ் அன் ஐடென்டிட்டி தட் ஐ கேரிட் ஃபார் அ வெரி லாங் டைம். ஐ ஸ்டில் டூ. அண்ட் எனக்கு திரும்ப ஒரு செகண்ட் சான்ஸ் ஷங்கர் சாரோட ஒர்க் பண்ணுறது கிடச்சிருக்கு. அண்ட் ஐ எம் வெரி வெரி ஹாப்பி அண்ட் ப்ரவுட் டு say that I am a Shankar hero not once but twice. And this second time is even more special than my launch film because Shankar sir gave me the chance to work with my hero, my mentor, my guru, Kamal Hassan sir. And I'm very proud to share a stage with him. I always tell Shankar sir and Kamal sir, thank you for sharing the stage with other artists like us. It's such a huge motivation for us and tells us what to dream about in the future. Indian 2 is, I keep telling, what is the easiest way to explain Indian 2? யாரோ கேட்டாங்க, எதுக்கு எப்போ பாரு கரப்ஷன் பற்றியே படம் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதான் எடுத்துட்டீங்க இல்லை அப்படின்னாங்க. ஸோ ஐ செட் நம்ம கம்ப்யூட்டரில் ஆன்டிவைரஸ் சாஃப்ட்வேர் போடுவோம் இல்லையா, அதை ஒரு வாட்டி போட்டுட்டு அப்படியே விட்டுற மாட்டோம் இல்லை, எவ்ரி இயர் அதை அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம்ல. ஸோ இந்தியன் வரப்போ கரப்ஷன் பற்றி, ஜீரோ டாலரன்ஸ் பற்றி அந்த படம் பேசிச்சு. அந்த படத்துக்கு அப்புறம் இன்னும் அது தேவைப்படுது. 2024 we need somebody to talk about corruption that is still there. It's the oldest cancer and it is still there. ஸோ இது ஒரு அப்டேட்டட் ஆன்டிவைரஸ் சாஃப்ட்வேர்னு நான் சொல்லுவேன். இது ஷங்கர் சாரும் கமல் சாரும் சேர்ந்து எல்லாத்தையும் சிஸ்டமில் வந்து என்ன பண்ணலாம், வாட் கேன் வி டாக் அபவுட், யங் ஜெனரேஷன் கிட்ட என்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது, வாட் ஷுட் த ஃபியூச்சர் ஹோல்ட் ஃபார் அஸ், இது எல்லாமே இந்தியன் டூவில் பேசப்பட்டிருக்கு. இட்ஸ் அ வெரி வெரி கிராண்ட் ஃபில்ம் and it's got incredible technicians, cameraman Ravi Varman, music director Anirudh, editor Shrikar Prasad, production designer Mutturaj, எவ்வளவோ ஃபைட் மாஸ்டர்ஸ், எவ்வளவோ கொரியோகிராஃபர்ஸ், அண்ட் என் கூட நடித்த எல்லா ஆக்டர்ஸ், லாட் ஆஃப் தெம் குட் நாட் பி ஹியர் டு த ஸ்டார்ட். அண்ட் அவர் ஒர்க் பண்ணுறப்போ நான் பக்கத்தில் இருந்து பார்த்துருக்கேன். இட்ஸ் ரியலி, ஐ கான்ட் டெல் யூ, ஐ கான்ட் டிஸ்கிரைப் இட் இன் வேர்ட்ஸ். வென் யூ see Kamal Hassan's again to a new generation and from all of us in cinema, எனக்கு வந்து கோபாலன் சார் ரொம்ப நெருக்கமாக தெரியும். அவர் எனக்கு ரொம்ப மீடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். இந்தியன் படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அடுத்து ஜீன்ஸ் முதல்ல இந்த மாதிரி படம்லாம் பண்ணேன். அப்புறம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து யோசிச்சுட்டு இருக்கிற டயத்தில் டெய்லி நியூஸ் பேப்பர் பார்ப்பேன். நியூஸ் பேப்பரில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இங்கே லஞ்சம் வாங்கினாங்க, இங்கே லஞ்சம் கேட்டாங்க, இங்கே வந்து ரொம்ப ஒரு ஏழை விவசாயி வந்து இந்த லஞ்சம் கொடுக்க முடியாமல் ரொம்ப சிரமப்பட்டார். இந்த நியூஸ்லாம் பார்க்கும்போது உடனே எனக்கு வந்து நம்ம இந்தியன் சேனாபதியோட ஞாபகம் தான் வரும். சரின்னு சொல்லிட்டு இப்போ சேனாபதி வந்தால் எப்படி இருக்குன்னு யோசிப்பேன். ஆனால் அது வந்து ஒரு கதையாக வரல. அதுக்கப்புறம் அடுத்த படம் மறுபடியும் அதே நியூஸ் பேப்பர், அதே லஞ்சம் நியூஸு, தாத்தாவோட நினப்பு, ஆனால் கதை வரல. ஸோ ஒரு நல்ல கதைக்காக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன். ஆனால் அந்த ஃபீலிங் இருக்குது, மறுபடியும் தாத்தா வரணுன்ட்டு. 2.1 டயத்தில் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு கதையாக ஃபார்ம் ஆச்சு. சார்கிட்ட சொன்னேன், சாருக்கு பிடிச்சிது, உடனே பண்ணிடலான்னு முடிவு பண்ணோம். ஆக்சுவலாக இந்த பார்ட் 1 இருக்கிற அந்த சேனாபதி கேரக்டரை வந்து எப்படி டிசைன் பண்ணோம்னா, சாருடைய ஃபோட்டோ, ஃப்ரண்டல் ஃபோட்டோ, ப்ரொஃபைல் ஃபோட்டோ, அவங்க ஃபாதர் கமல் சாரோடைய ஃபாதருடைய ஃபோட்டோ, ஃப்ரண்டல் ஃபோட்டோ, ப்ரொஃபைல் ஃபோட்டோ, அவங்க பிரதர்ஸ் அவங்களுடைய ஃபோட்டோ, ஃப்ரண்டல், ப்ரொஃபைல், இது எல்லா ஃபோட்டோஸும் வந்து ஆர்ட் டைரக்டர் தோட்டா தரணிக்கிட்ட கொடுத்து அந்த கேரக்டர் எப்படி, எவ்வளோ கோவக்காரரு, அவர் வந்து மிலிட்ரியில் இருந்தவர், எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோடனே அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கெட்ச் ஒன்று போட்டு கொடுத்தாரு. அதை பார்த்தோடனே எனக்கு ஒரு கூஸ் பம்ப்ஸ் வந்துச்சு. அந்த கேரக்டர் நீங்கள் பார்ட் 1 பார்த்தீங்க. அதே வந்து 25 வருஷம் கழித்து நாங்கள் ஃபோட்டோ ஷூட் எடுக்கும்போது அவர் அந்த கெட்டப்பில் வந்து நிற்கும்போது சேம் கூஸ் பம்ப்ஸ் பார்க்கும்போது, அந்த கிருஷ்ணசாமி கேரக்டர் வந்து 28 வருஷம் கழிச்சு அங்கே முன்னாடி உட்காந்துருக்காருன்னு போது அந்த ஃபீலிங் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. வந்து இஸ் சச் அ வண்டர்ஃபுல் ஆக்டர். இன்றைக்கி நம்மளோட இல்லைனாலும் அந்த படத்தில் இருக்கார். அந்த படத்தினால அவர் எப்போவுமே இருப்பார். அவர்கிட்ட ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னா, அவ்வளோ டெடிக்கேட்டட் ஆக்டர். வந்து
சத்தமாக பேச மாட்டார், ரொம்ப சிம்பிள் பர்சன். வந்துட்டு பார்த்தா ஃபுல் ஃபீவர். ஷூட் பண்ணும்போது அவர் வச்சு ஒரு சீன் ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். பயங்கரமான ஃபீவர். போய் கேரவனில் பார்த்தேன், அவ்வளோ சூடாக இருக்குது. என்ன சார், என்ன நம்ம எதாவது கேன்சல் பண்ணிட்டு போஸ்ட்போன் பண்ணலாமான்னு கேட்டேன். இல்லை இந்த சீன் பண்ணுற போது ஒரு டேஸ்ட் இருக்கே, அந்த டேஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி இந்த ஃபீவர்லாம் ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து நடித்தார். சச் அ கிரேட் ஆர்டிஸ்ட். എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഗോപാലൻ സാർ, ശങ്കർ സാർ, കൃഷ്ണമൂർത്തി, സിദ്ധാർത്ഥ്, Bobbysimha, my technicians, താങ്ക് യു. എനിക്ക് ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഓർമ്മകൾ പുറകോട്ട് പോവുകയാണ്. എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നെത്തിയപ്പോൾ 600-നും ഏറെ പ്രിൻ്റ് എത്ര ഉണ്ട്, 630 പ്രിൻസാണ് റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. എൻ്റെ ഓർമ്മകൾ went back to Vishnu Vijayam when we released 15 prints. And they said, നീ സ്റ്റാർ ആവാമടാ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതും പറഞ്ഞിട്ട് 50 കൊല്ലത്തിനേറെ ആയി. ഇന്നും എൻ്റെ സ്വീകരിക്കുന്നു. കമലഹാസൻ സാറിനെയും ശങ്കർ സാറിനെയും വെൽക്കം ചെയ്യുകയാണ് ഞങ്ങൾ. കമൽ സാർ 1996 ഇന്ത്യൻ സിനിമ കണ്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. രണ്ടാം ഭാഗം എത്തുമ്പോൾ അതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് പ്രതീക്ഷയാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത്. ആ ഒരു ചേഞ്ചിങ്, ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് ഞങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യൂ സാർ. ഈ പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള പേടി ഞങ്ങൾക്കും ഉണ്ട്. അത് കഥ എഴുതാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേ അത് സാർ പറഞ്ഞാണ്, വലിയ രംഗത്തൊക്കെ അത് പറയുന്നുണ്ട് സാർ. ഇത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ആദ്യം ലിസ്റ്റ് എടുത്തു. പിന്നെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് എടുത്തു. അതും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ തിരക്കഥ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയും ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹവും കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരിക്കും ഈ സ്ക്രീൻ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് സാർ, ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞൊരു 1.5 മാസമായിട്ട് സാർ കൽക്കിക്ക് വേണ്ടി ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു, ഇന്ത്യൻ ടൂവിന് വേണ്ടി പല സ്ഥലങ്ങളായിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓൺ ദി അതർ സൈഡ് സാർ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുള്ള ഒരാളാണ്. എങ്ങനെയാണ് സാർ ഇത്രയും എനർജറ്റിക്കും ഇത്രയും മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു സിനിമ ഇത്രത്തോളം പുഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? Where does the energy come from to do this? Okay. ഒരിക്കൽ ഇവിടെ വന്ന ഒരു അപ്ലാസ് വാങ്ങിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക്. ഈ ശബ്ദം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എനർജി എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാവും. ഇതാണ് എൻ്റെ എനർജി. ശമ്പളം അതൊക്കെ ഓക്കെ, അതിന് ടാക്സ് കൊടുക്കണം. ഇതിന് ആരും എന്നോട് ടാക്സ് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല. So that is where my energy comes from. Your enthusiasm to watch me on screen makes me go on screen. Thank you. Being Senapati evolved during these years. Keep the mic closer. Hello. Take out. How has your How has it evolved? എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു ഇവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ടായത്? Let me start with the very first is സാറ് പറഞ്ഞില്ലേ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫും ചേട്ടൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫും ഒക്കെ. അതൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കൺസെപ്ഷൻ. പക്ഷേ അത് ഒരാൾ ചെയ്ത് കാണിച്ചു. ദാറ്റ് ഇസ് മൈക്കൽ വെസ്റ്റ്മോർ 28 years back. He did something for us which was not available anywhere in India. No other Indian actor could get that. We were very grateful. After 28 years, he had retired. But without any sort of big effort, or he helped other young makeup men come up with newer techniques, there were a lot of problems because some of the chemicals didn't agree with me. We had to stop shooting. So they changed. It is like a laboratory
സയൻസ് ഇത് വലിയ റോക്കറ്റ് സയൻസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയാറുണ്ട്, പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് റോക്കറ്റ് സയൻസ്. ആൻഡ് സോ മെനി പീപ്പിൾ വർക്ക്, സോ മെനി കെമിസ്റ്റ് വർക്ക് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ദാറ്റ് ഐ കുഡ് കണ്ടിന്യൂ working without problem and continue working in other films also after this. So avarake and the stunt avate, the dialogue and everything has changed over time, and we have tried to catch up, but we know that you will be kind to an old man like Senapati, so we've tried our best. The old man has tried his best. ആണെന്നാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ സിദ്ധാർത്ഥിൻ്റെ ചിത്ത എന്നുള്ളൊരു സിനിമ ഇറങ്ങി, മഹാനദി എവിടെയാണോ കഥ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചത് അവിടെയാണ് ചിത്ത കഥ പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയത്. സാറ് വിക്രത്തിൻ്റെ കഥ പറയാൻ വേണ്ടി ലോകേഷ് പറയുമ്പോൾ ലോകേഷിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതാണോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. സാർ എപ്പോഴും ഫ്യൂച്ചറിലാണ്. എപ്പോഴും കമൽ സാർ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് 20 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ്. എങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും ഈ ഫ്യൂച്ചറായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കമൽഹാസൻ എന്ന പ്രതിഭയിലൂടെ മാത്രം മനസ്സിലാക്കുന്നത്? അല്ല, അത് അങ്ങനെയല്ല. നോബഡി ക്യാൻ സീ ബിയോണ്ട് ദെയർ ടൈംസ്, അതാണ് സത്യം. ബട്ട് ഈ കച്ചവടത്തിൽ അത് കുറച്ച് താമസിക്കും. ആ താമസമാണ്. ഇഫ് യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി റെഡി ഫോർ യു ടു സീ. You can understand it. You understand a film by Nolan. Nolan's picture runs well here. The reason why we don't do it is there are certain rules in the business of cinema. അത്രയേ ഉള്ളൂ. You are ready, I am ready. ഈ താമസം കച്ചവടം കൊണ്ടായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ you are not ready എന്നായിരിക്കാം. But we are all clever people, but we must be given opportunity. അത്രയേ ഉള്ളൂ. Nobody sees the future so clearly, at least not me. Don't blame me for that and push me towards future. I'll be much older if you push me to future. Use me now as I am. Because if you say സാരെല്ലാം ഫ്യൂച്ചറാണ്, പിന്നെ മനസ്സിലാവും എന്ന് തത്കാലം കൈയടിക്കേണ്ട സമയത്ത് മിണ്ടാതിരുന്നാൽ കുഴപ്പമാവും കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കൈയടിച്ചേക്കണേ. ദാറ്റ് ഈസ് മൈ താങ്ക് യു. സർ, യു ആർ ദ ഓൺലി പെർസ്യൂ ഗാന്ധി ഇൻ ദ ട്രൂ ഫോം. സാറ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഗാന്ധിജി 2 കൈകൾ കൊണ്ട് എഴുതിയിരുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത്. സാറിൻ്റെ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈൻസിലെ ഖാദർ ഡിസൈൻസിൽ വരുന്നതെല്ലാം ഖാദി തുണികളാണ്. ആൻഡ് യു ഓൾവേസ് സ്പീക്ക് അബൌട്ട് നോൺ വയലൻസ്. പക്ഷേ സാർ ചെയ്യുന്ന വിക്രമായാലും സേനാപതി ആയാലും ദ ഡീൽ തിങ്സ് വിത്ത് വയലൻസ്. സോ അതൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആവാറുണ്ട് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ? അല്ല, മിസ്റ്റർ ഗാന്ധി, നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും മഹാത്മാഗാന്ധി എന്ന് പറയാറില്ല. കാരണം ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഓഫ് ബീയിങ് എ ക്രിട്ടിക് ഓഫ് മിസ്റ്റർ മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധി. ദെൻ ഐ ബിക്കെയിം എ ഫാൻ. ഒരിക്കലും ഭക്തനാവാൻ സാധ്യതയില്ല, ആവില്ല. ബിക്കോസ് ഐ ആം മെയ്ഡ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. But let me tell you, ഈ വീരം വയലൻസ് രണ്ടും കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് വാലർ ഇസ് അഹിംസ. ഗാന്ധിയെപ്പോൾ ജീവിക്കാൻ അസാധ്യ ധൈര്യം വേണം, വീരം തന്നെയാണ് അത്. ആക്ച്വലി ബോത്ത് ആർ ബ്രദേഴ്സ് വിത്ത് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസ്, സെയിം കോയിൻ വിത്ത് എ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈഡ് ടു ഇറ്റ്. ഒരാൾ അത് ഉപയോഗിച്ചു, ഒരാൾ അത് അങ്ങനെ പിടിച്ചു വെച്ച് യു ക്യാൻ ഹിറ്റ് മീ ആസ് മച്ച് ആസ് യു ലൈക്ക് ബട്ട് ഐ വിൽ ഗോ ബൈ ദ ലോ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ. രണ്ടും ശരിയാണ്. ഈ ലോകത്ത് രണ്ടും ആവശ്യമാണ്. ഞാൻ വാട്ട് ഡു ഐ ചൂസ് എന്നുള്ളതാണ് മുഖ്യം. യു വിൽ സീ ദ ഫിലിം, ഹി ഹാസ് റിട്ടൺ നൈസ് ഡയലോഗ്. സോ ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു സേ ഇറ്റ് ബിഫോർ ഹി സേസ് ഇറ്റ് ഓൺ സ്ക്രീൻ. ഇതിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമൊക്കെ അതിലുണ്ട്, ഡയലോഗ്സിലുണ്ട്. All the same thing. Why are you then wearing Senapati's uniform if you so believe in Gandhi? To be a very serious answer to today's questions. So you will see that in the film. I think you will get the answer. I hope. ഇപ്പം റീസെൻ്റ്ലി ഈ മൂവിയുടെ പ്രൊമോഷന് വേണ്ടി മലേഷ്യയിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ എയർപോർട്ടിൽ PM കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ എയർപോർട്ടിൽ തടഞ്ഞു നിർത്തി. അപ്പോൾ
അതിൽ ഒരാൾ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണെങ്കിലും റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് എനിക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല, അത് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞു അവനാണ് യഥാർത്ഥ ഇന്ത്യൻ എന്ന് SJ സൂര്യ റീസെൻ്റ്ലി അതൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞു. അത് ഭയങ്കര വൈറലായി, അതൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തു. സോ സാറിനോട് തന്നെ ചോദിക്കുവാണ്, ഒരു ഇന്ത്യൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? എക്സാക്ട്ലി വെൻ വി സേ ദാറ്റ് ഇനി മഹാത്മാഗാന്ധി എപ്പോലെ ഒരാൾ ജീവിക്കുന്ന അല്ലത് ജനിക്കുന്നതും കഷ്ടമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഇല്ല എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും. നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും അന്തരീക്ഷത്തിൽ നോക്കിയോ ഒരാളുണ്ടോന്ന്? ഉണ്ട്. ഈസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഔട്ട്സൈഡ്. അയാൾക്ക് ഇവിടെ അകത്ത് കയറാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. ബട്ട് ഹി മൈറ്റ് ബി the next Gandhi, but we have to recognize him. That starts with that airline counter guy who says, I'm sorry. They said, we'll connect you to the PM's office. He said, okay, give me, I'll talk to the PM. Aa dhairyam, valor, I appreciated. Other people were slightly upset of missing the flight, but we've got the right track. Flight missavam, but journey we've got it. That is what I was saying, and I meant it seriously. And this film talks about that. The onus of honesty cannot be always transferred to somebody else. അയാൾ ഓണസ്റ്റായി ഇരുന്നിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നേക്കാളും ഞാൻ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് എന്ന ചോദ്യമാണ് ആവശ്യമായ ഒരു ചോദ്യം. That question is asked by the film. The answer is shown in the film. So that is very important for me. And thank you for saying that, because that is not a PR we planned. It happened. And we all Indians who are honest become our champions. Shankar sir. சார் நிறைய ஆக்டர்ஸ் வந்து நீங்கள் நடித்து காட்டுற விதம் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார். யூ ஆர் எ எக்ஸப்ஷனல் ஆக்டர். கமல் சார் கூட எப்படி அந்த காம்போ ஒர்க் ஆகும்? அவருக்கெல்லாம் நடித்து காட்டணுமா சொல்லுங்கள்? ஒன்றும் இல்லை, கதை சொல்லும்போது வாங்கிக்கிறாங்க, உள்ள சீனை படித்து பார்த்தாலே போகிறோம். அவங்க வந்து என்ன வேணுமோ கரெக்டாக கொடுத்துருவாங்க. எங்கேயாவது ஒரு சின்ன இப்படி இருக்கலாமா அப்படி இருக்கலாமா அப்படின்னு தோணும்போது மட்டும் அவர்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணி பண்ணுவாங்க. நம்மலாம் ஒன்றும் அவருக்கு வந்து നടിപ്പ് ചൊല്ലി കൊടുക്ക വേണ്ടിയ ആവശ്യമില്ല. തവര ഞാൻ കണ്ടത് സെറ്റിൽ വെച്ച് കണ്ടത് ഞാൻ പറയാം. ഡയറക്ടർ he calls for a Bobbysimha, he calls for Siddharth, he only looks at the photograph and decides this man will play. He wants that voice, he wants that face. I've never seen him act and show. He'll only show the positions. He wants the quality to be of that actor. And that is the job of an actor. That is why we are paying so much to the actors, not so that the director can up his BP by conducting every actor's role. The best part of an actor is to bring the best from every actor, however small he is. And you will see that in this film. There are certain scenes, and even in the next part, there are certain scenes where small actors would have excelled. சார், இந்தியன் பார்ட் 1ல் வந்து காந்தி இந்த இந்தியன் தாத்தாவுக்கு வந்து மீசை இருந்த மாதிரியும், அப்புறம் கமல் சார் கூட நடந்த ஒரு டிஸ்கஷனில் தான் இந்த மீசை வேணாம், அப்படி க்ளீன் ஷேவாக இருந்தால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அது உண்மை? அது சாரோட சஜஷனா? ஆக்சுவலி அவருக்கு ஞாபகம் இருக்கா தெரியாது. ஃபஸ்ட்டு இந்தியன் தாத்தாவில் because we didn't know that Senapati, we didn't know how big Senapati is going to become. That day we made a decision. Then Sujata sir and he sat and said, why did the old Senapati has a young Senapati has a mustache? They will ask this question. Then there is a dialogue. இல்லை, டைலாக் இல்லை, இப்போ எனக்கு ஞாபகம் வருது. என்னென்னா எல்லாத்துக்குமே ஆப்ஷன் வச்சுருப்பேன். மீசையோடு எப்படி இருக்கும், மீசை இல்லாமல் எப்படி இருக்கும், அப்படிலாம் ஆப்ஷன் வச்சு எது நல்லாயிருக்கோ அந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் ஆகும். எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிற வரைக்கும் என்னென்னா, இந்த மீசை இல்லாமல் அது ஒட்டுறதுக்கு முன்னாடி வந்த சேனாபதியை பார்த்தே அசந்துட்டோம். பயங்கரமாக இருக்குது அப்படின்னா
தாட்டே போல் இன்னொரு ஆப்ஷன் அந்த மீசை வச்சு பார்க்கணுன்ட்டு. ஸோ அப்படி எடுத்த மாதிரி தான் எனக்கு ஜாபம் இருக்குது. அப்புறமா then they thought of it. Then I added a dialogue which is actually very emotional, where he says, I took off my mustache because it will poke you. Now I will kill you. That became a very important part of the film. அது அந்த படம் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா பையன் செத்ததுக்கப்புறம் மீசை வச்சுருப்பார் லாஸ்ட் சீனில். ஸோ அந்த மீசை யூஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கும், மீனிங்ஃபுல்லாகவும் இருந்தது. സാർ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ മേക്കപ്പിൻ്റെ ടൈമിങ് വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു. ഗെറ്റപ്പ് കാണുമ്പോൾ അറിയാം. അത് ഒരു ടൈമിംഗ് എങ്ങനെയായിരുന്നു സാർ? അതോടൊപ്പം തന്നെ മേക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞ് അതൊന്ന് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ടൈമിംഗ് ഉണ്ട്. അതെങ്ങനെയായിരുന്നു സാർ? No, it is like കേരളത്തിൽ വന്ന് തയ്യവും കഥകളിയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് അതേപ്പറ്റി പറയുന്നത്, you don't have to say. There are people who lie down and sleep while makeup is being made. That is a tradition of Kerala. Much before Hollywood, much before everything else. So here it was easy. I've seen my guru, Mr. T.K. Shanmugam, prepare for Avayar, a play for which he didn't make wealth overnight. But for a play, he'll come at 3:30 in the afternoon and he'll be ready at 6:30. It's for a stage and he'll do it every day. So avodekka padichu vanna aalana. That time is not but you must see, it won't, the play will get over in 3.5 hours, but shooting will take 50 days for a normal film. If the Senapati character comes to the set only at 10 and has to leave by 3 or 4, because even if he stays, a makeup won't look good in camera. So that is the time space. So that is the most difficult logistic problem we had to face. It is not a sacrifice, because the kind of stardom and the success that a film can give an actor, anything is not too hard to do. So that is what I am trained to do. And this film, thanks to makeup technology, from 4 to 5 hours to 6 hours, it's now come down to 3.5 hours. First day it will be 5 hours, 5.5 hours, because we are still working some. Afterwards the time goes down. And for this film, I think for this part, I must have done about 70 days of work with makeup. But the director waiting and leaving the scene halfway because of makeup and catching up the next day, idakka tension aanu. But and logistically, Mara, Veil, COVID, accidents, എല്ലാം കൂടി you will have to put it in your schedule, and we managed to do it with nearly 300-400 people helping us from various departments. കമൽ സർ, ഇതിൽ നമ്മുടെ പോസ്റ്ററിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു കോമൺ മാൻ്റെ ഫിഗർ ഉണ്ട്, ലൈക്ക് ആർ കെ നാരായൺ കോമൺ മാൻ ഫിഗർ ഇസ് ദാറ്റ്. സോ അത് ഫിലിമിൽ ആക്ച്വലി ഇസ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് അനിമേറ്റഡ് ക്യാരക്ടർ, ലൈക്ക് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? ശങ്കർ சார், அது வந்து ஒரு ஆர்கே லக்ஷ்மணுடைய ரொம்ப ஃபேமஸ் கார்ட்டூன், த காமன் மேன்ற கார்ட்டூனு. அந்த கார்ட்டூனிஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, டெய்லி நாட்டில் என்ன நடக்குதோ அதை கொஞ்சம் காமிக்கலாகவும் சட்டைரிக்கலாகவும் ஒரு கார்ட்டூன் போடார். அது ரொம்ப ஃபேமஸ். இப்போ நடுவில் இப்போ சில வருஷங்களாக அது வர்றதில்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ எனக்கு வந்து கதை சொல்கிறதுக்கு அந்த ஆர்கே லக்ஷ்மணுடைய அந்த காமன் மேன் கார்ட்டூன் வந்து ஒரு டூலாக பயன்படுத்தியிருக்கேன். இதில் வந்து 3D அனிமேஷனில் அந்த கேரக்டர், அது வெறும் கார்ட்டூன் தான், 2D நியூஸ் பேப்பரில் வந்தது. அதை வந்து ஒரு 3D அனிமேஷனாக க்ரியேட் பண்ணி இந்த படத்தில் வந்து சில காட்சிகள் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கு வந்து அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் கேப்சர் அண்ட் மோஷன் கேப்சர், இது ரெண்டுத்துக்கும் நாங்கள் யூஸ் பண்ண ஆக்டர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆச்சரியப்படுவீங்க, குரு சோமசுந்தரம். என்ன ஒரு வண்டர்ஃபுல் ஆக்டர் பாருங்கள். இதுக்கு முன்னாடி நான் வேறு படத்தில் சில கேரக்டர்லாம் கொடுத்தேன். அவர் வந்து ஸ்கிரிப்ட் கொடுங்கன்னு கேட்பார், சின்ன கேமியோ வந்தால் கூட ஸ்கிரிப்ட் கொடுங்கன்னு கேட்பார்.
நான் ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்துருவேன். படித்து பார்த்துட்டு அப்படியே யோசிப்பார். சரி சார், உங்களுக்கு திருப்தி இல்லைன்னா வேறு ஏதாவது பண்ணலான்ட்டு அந்த மாதிரி 2-3 படங்கள் பண்ணல அவர். ஆனால் இந்த படத்தில் அவர் முகம் வராதுன்னு தெரிஞ்சும் இதை நான் பண்ணுறேன்னு சொல்லி இன்ட்ரெஸ்ட் காமிச்சார். சச் அ டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் வண்டர்ஃபுல் ஆர்டிஸ்ட். அவருடைய வாய்ஸ் வரும், அந்த காமன் மேனுடைய குரல் வந்து அவர் டப் பண்ணியிருக்கார், அவரே தான். സൂപ്പർ. ഗോപാലൻ സാറിന് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ അറിവ് அந்த பேர்டு கேரக்டருடைய விஎஃப்எக்ஸ் அது சரியாக செட் ஆகலை. ஒரு விஎஃப்எக்ஸ் கம்பெனியில் கொடுத்தோம், அது சரியாக செட் ஆகலை. திருப்பி ஸ்க்ராட்ச்லேருந்து வேறு டிசைன் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ண வேண்டிய. நீங்கள் சொல்கிற அதே பதில தான் நான் சொல்ல போகிறேன். நீங்கள் நல்லவரா கெட்டவரா, அதுக்கு என்ன மாதிரி பதில் நீங்கள் சொல்லுவீங்களோ அதே மாதிரி பதில் தான் சொல்லுவேன். இன்னும் கண்டுபிடிச்சி முடிக்கல, நான் டிசைட் பண்ணல. ஒன்லி மை லைஃப் வில் பி மை மெசேஜ், லைக் காந்திஜி said. സർ എക്സ്ക്യൂസ് മീ സർ. ഹായ്, എൻ്റെ പേര് ഫിബിൻ, ക്യാൻ ചാനൽ മീഡിയ എന്നാണ് തന്നെ. മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ടു കമൽഹാസൻ സാർ. ശങ്കർ സാറോட படத்தில் நடித்த அந்த ஆக்டருக்கு ஆக்சுவலாக வந்து கரியர்கிராஃபு கீழே போயிடும். அது குறையா சொல்லல. ஐ மீன் இட்ஸ் அ பாசிட்டிவ் திங் ஃபார் அ ஃபிலிம் மேக்கர், பிகாஸ் அந்த மாதிரி படங்கள் எடுக்கிறதுக்கு it's so hard and it takes so much courage. So how do you reinvent yourself after doing a Shankar movie? മനസ്സിലായില്ല. ഓക്കെ, മലയാളത്തിൽ പറയട്ടെ. ശങ്കർ സാറിൻ്റെ മൂവിയിൽ അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹീറോയിൻ്റെ കരിയർ ഗ്രാഫ് താഴെ പോകുന്നതായിട്ടാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബിക്കോസ് ദി ആക്ടേഴ്സ് കഴിവില്ലായ്മ, അതല്ല. ശങ്കർ സാറിൻ്റെ മൂവി ഈസ് ബിഗ്, ഹ്യൂജ് മൂവീസ് ആയതുകൊണ്ട് ദി അതർ ഡയറക്ടേഴ്സ് മൈറ്റ് നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു പുൾ ദാറ്റ് ഹാർഡ്. ലൈക്ക് അത്ര വലിയ സിനിമകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ടായിരിക്കും. ബട്ട് ഫോർ യു ഇറ്റ് വാസ് നെവർ ബീൻ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. Let me tell you, when Shankar sir came to me with Gentleman, we don't know how big it is. When he came to me with Indian, he big ennullathu, it's in the idea. It is not a film, adinte chalavalla is going to make the film big. So it's very wrong to say the other actors pedikum Shankar sir oda jolly. It is a big film. He is taking you to that level of collection. അത് കച്ചവടമാണ്. The next man should beat that record or come to that record. അത്രയേ ഉള്ളൂ. That has nothing to do with talent, either Mr. Shankar or the actors. That is the collection that Gopalan sir says that 638 prints and it has collected very well. It is the best in Shankar's career. Now that is not a down for him. That is an enthusiasm for him and me. It would not, അയ്യോ ഇതിനും കൂടുതൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള പേടിയും വരില്ല, സങ്കടവും വരില്ല ജനങ്ങൾക്ക്. ബിക്കോസ് this is the up we are looking for. ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് ഈ രംഗത്ത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ 19 പ്രിന്റ് ചെയ്തിരുന്ന നടനാണ് ഞാൻ. ഇന്ന് 638 എന്തോ. That will be the growth or there will be no growth. I have seen much more talented actors than me who have never had an opportunity of even meeting Shankar. What are we going to say for that? That is not Mr. Shankar's fault nor his fault. Sometimes it happens like that. We'll have to get worried about these kind of tragedies and see that they don't happen every time. I know, really. Let me tell you of one Malayali actor. None of you who are below 40 will remember him. His name is Surazu. He is a friend. He is an actor. Soman and I were friends. He did the MA twice, I think, or something like that. He was in the Air Force. He is a Kuchipudi dancer. And we used to have
മത്സരങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഭരതനാട്യവും കുച്ചിപ്പുടിയും whatever I did he could do. He is a fantastic writer. Do you remember him now? Surasu, sir, is it? Surasu. Yes. Many will know. If you ask Balachandran Chullikadu, he will tell you about Surasu. This is not his stage. I brought him to this stage. അപ്പോൾ ഞാൻ വലിയ ആളാണോ അയാൾ വലിയ ആളാണോ? The truth is, Surasu is a great artist, remembered even after his death. He died in a railway station. Someone went and identified his body and called me to tell. നമ്മൾ വിചാരിച്ചതുപോലെ Surasu died in the streets. So this is the tragedy we must try to avert. I brought the story to another tragic end instead of a smile on all the faces. But these things also happen, and this is a happy moment that budget, talent, and distribution comes together. How many times does it happen in the film industry?